Hola a todos, yo soy Edu. Este domingo 2 de marzo, Donald Trump lanzó una bomba que está revolucionando el mundo de las finanzas digitales. En un post en Truth Social anunció la creación de una Reserva Estratégica de Criptomonedas para Estados Unidos, donde se incluye a Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano. ¿Qué significa esto? ¿Es el inicio de una nueva era para las criptos? Quédate hasta el final que te revelaré qué otras criptos podrían estar en esta reserva. Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, activa la campanita de notificaciones, dale like y comparte para que nadie se pierda ninguna noticia del mundo de las criptomonedas. Gracias por tu apoyo y disfruta del video. Primero, un poco de contexto. Durante su campaña, Trump prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. The United States will be the crypto capital of the planet and the Bitcoin superpower of the world, and we'll get it done. Criticó duramente las políticas de la administración Biden, a las que llamó corruptas y anticripto. Este domingo dio un paso gigante al firmar una orden ejecutiva que pone en marcha esta reserva estratégica, que incluye a 5 grandes nombres: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana y Cardano. Y el impacto fue inmediato. Tras el anuncio, Bitcoin subió un 8%, Cardano se disparó un 50%, y las demás también vieron alzas impresionantes. Pero, ¿qué es exactamente esta reserva y por qué está dando tanto de qué hablar? Imagina una especie de banco estatal para criptomonedas. La idea es que el gobierno de Estados Unidos adquiera y almacene un volumen masivo de estas monedas digitales, como hace con el oro o el petróleo en sus reservas estratégicas. ¿Cuál es el objetivo? Tener un respaldo financiero alternativo para enfrentar crisis económicas, tensiones geopolíticas o caídas en el valor del dólar. Trump dice que esto elevará una industria clave y posicionará a Estados Unidos como el líder global en la tecnología financiera. Pero no está claro aún cómo se financiará ni cómo funcionará exactamente. Algunos especulan que podría usar criptos incautadas por la justicia, mientras que otros creen que el tesoro comprará directamente en el mercado. Lo que sí sabemos es que esto no tiene precedentes. Ningún gobierno importante había dado un paso así antes. Ahora, hablemos del impacto inmediato. El mercado cripto explotó tras el anuncio. Bitcoin, que había caído a $78,000 hace unos días, volvió a superar los $92,000. Ethereum subió casi un 5%, XRP un 17%, Solana un 12% y Cardano, la estrella del momento, un increíble 50%. ¿Por qué? Porque la mención de Trump dio una señal clara. El gobierno de Estados Unidos no solo apoya las criptos, sino que las ve como un activo estratégico. Esto es música para los oídos de los inversores, que ahora ven un respaldo institucional como nunca antes. Pero no todo es color de rosa. Algunos expertos advierten que esto podría traer volatilidad si el gobierno decide vender sus reservas en el futuro. Esto es solo el comienzo. Trump anunció que el viernes 7 de marzo será el anfitrión de la primera cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca. Ahí se espera que detalle cómo se implementará esta reserva y qué marco regulatorio la acompañará. Recordemos que ya nombró a David Sachs como zar cripto y a Paul Atkins en la SEC, ambos conocidos por ser pro cripto. Pero hay dudas. ¿Eliminará el impuesto sobre las ganancias en la inversión en criptomonedas de origen estadounidense? ¿Necesitará aprobación del Congreso? ¿Cómo evitará conflictos de intereses, especialmente con su propio token Trump? Entonces, ¿es esto bueno o malo? Veamos los pros y los contras. Por un lado, esta reserva podría legitimar las criptos como nunca antes, atrayendo inversores institucionales y estabilizando precios a largo plazo. Estados Unidos podría liderar la innovación blockchain frente a países como China. If we don't embrace crypto and Bitcoin technology, China will, other countries will, they'll dominate, and we cannot let China dominate. Pero por otro lado, hay riesgos. Si el gobierno acumula demasiada influencia sobre el mercado, podría manipular precios o generar burbujas especulativas. Además, algunos puristas de las criptos dicen
que solo Bitcoin debería incluirse en la Reserva Estratégica. Y otra pregunta, ¿y si una futura administración decide vender todo? He will have a seat at Friday's roundtable. Strategy co-founder and executive chair Michael Saylor is here. You should have the most prominent chair, the one with the armchair with the arms on it, because your company owns more Bitcoin than any other company. What, about 500,000 tokens? Yeah, about 2.4% of the worldwide supply, 500,000. Let's just get your view, because everybody's dying to know about the summit and what they think is going to be announced. There'll be involvement from the industry, there'll be involvement from the Senate and from the House, and it's above my pay grade to decide how it gets determined, but the Lummis bill has laid out the idea of acquiring Bitcoin strategically over 4 years, just consistently day by day, in order to reach a million Bitcoin target. Okay, the government has 200,000 Bitcoin, as I understand it. We equal about 17 billion at today's prices. So to get up there, how they would have to purchase Bitcoin, right? So as the government purchases these Bitcoin and other tokens, what is that going to do to the price? I mean, supply goes down, the price goes up? Well, the most responsible thing would be to go slow and steady and deliberate with clear telegraphing and transparency, so that the real key about Bitcoin is for people to understand that it's digital property. It's a savings account that empowers every single American to save their wealth and preserve it over time. And so what the government can do is to give clarity to the asset class and confidence to every American citizen, so they know they have an alternative to gambling and the stock market. Do you think taxpayer money should be used to purchase these tokens and coins to fill the reserve? Well, I think the way to think about the industry is there's digital commodities, that's Bitcoin, an asset without an issuer. There's digital currencies like the stable coins. That's really important for US dollar supremacy and digital commerce. There are digital securities like tokenized stocks and bonds that will actually provide a capital efficiency and globalization for American securities. And then there are digital tokens, assets with issuers that provide digital utility that are very interesting and compelling. Their role is capital creation for the small and mid-sized companies that are blocked from the capital markets right now. I think that it's wise to capitalize a country or a company on a commodity, an asset without an issuer, something like a property. You could buy oil. Bitcoin is a commodity. I think that XRP is attached to a company, Ripple. I think that those are tokens, and we should have a regulatory framework to allow them to be issued, because... Issued, but in the reserve? Should they be in the reserve? I think the emerging consensus in the industry is that Bitcoin should be the element in a strategic reserve over the long term for the country. But if you wanted to support various investments in a sovereign wealth fund, that would be up to the executive branch. Okay, so let's be clear. I'm hearing you say the reserve fund should really have the tested one, and that is Bitcoin, and not Solana or Cardano or Solana. And the important thing to keep in mind is Bitcoin is the one universally agreed upon foundational asset in the entire crypto economy, because it's the asset without an issuer. It's neutral. 99% of the energy and the capital has flown into that one. But I want to be clear that the U.S. has the opportunity to be the leader in digital assets if they have a progressive framework that supports currencies, securities, and tokens as well. When you talk about strategic reserves, the U.S. has strategic reserves for things like oil. Why do we need this? You know, the most important thing to understand is that we bought 75% of this nation with about $40 million. So the United States expanded west. We bought Louisiana, we bought California, we bought Texas, we bought Alaska. It's property. If you think of Bitcoin as property in cyberspace, and you say, where is all the money in the world headed? Well, it's headed from foreign countries, China, Russia. It wants to go to cyberspace. It wants to go from the physical world to the digital world. So if you think about Bitcoin as cyberspace, then the logic behind a Bitcoin strategic reserve is not so much you're storing up Bitcoin, it's really that you're taking control of, planting the flag in cyberspace, because the digital economy is going to be capitalized on Bitcoin
And if you get there first, before the AIs, before the foreigners, before the Europeans, the Africans, the South Americans, the Russians, and the Chinese, the U.S. can own it and benefit from it. And I'm just really interested to know, what would you say to the Bitcoin real believers, the real early acolytes who loved it because it doesn't attach itself to any government? And now the government, the U.S. government, is going to be buying it if this does get approved. How do you square that with the people who say, wait, I don't want the U.S. government involved in this? Satoshi gave us a protocol for prosperity. That's what we call Bitcoin. And it was a great opportunity for empowerment for 8 billion people, but also there are 400 million companies that need it. There's also every country on earth that needs it. So it's logical that a country that is interested in economic empowerment and prosperity is going to adopt Bitcoin in the same way that a company like mine, in the same way that an individual would. El debate está servido. Lo que está claro es que el anuncio de Trump marca un antes y un después. ¿Será Estados Unidos la capital mundial de las criptomonedas? ¿O es solo el comienzo de una montaña rusa financiera? Y como te lo prometí, estas son las criptomonedas que podrían agregarse a la Reserva Estratégica de Criptos, dado que son de origen estadounidense. Link, HBAR y Ondo. Dime qué opinas en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte. Gracias, Rogers, nos vemos en el próximo episodio.